Hello students, welcome to Mathbro. Today in this session I am going to discuss about the most important concept for JEE Mains as well as Karnataka CET, that is wavy curve method and linear inequalities. Okay, linear inequalities which is included in NCERT class 11th, whereas wavy curve method is out of NCERT. Okay, so without delaying, let us begin with the session. So in this session, we will learn about, as I told, we will learn about wavy curve method and the questions which are related with wavy curve method. So before going to start with wavy curve method, we should know what do you mean by an inequation. An inequation. So two real numbers or algebraic expressions related by the symbols less than or equals to, greater than or equals to, forming an inequation ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತ್ರಿ. ಏನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ and this symbol is known as less than or equals to, this one is called greater than, this one is greater than or equals to. For example, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 2x plus 3 is greater than 0. ಈ ರೀತಿ ಬರೋದಂತಂದ್ರೆ this expression is involving or equation is involving the symbol greater than. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Inequality. Okay, there are certain types of inequalities and let me list out those inequalities. The inequality can be of the form ax plus b is greater than 0, or else ax plus b less than 0. Okay, or else inequality can be of the form ax plus b is less than or equals to 0, or else ax plus b is greater than or equals to 0. These inequalities are called linear inequalities in a single variable, because the expression which is involving only one variable as x, right? ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಐತಿ, ಪ್ಲಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ರೈಟ್? ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, then coming to the second type, that is linear inequalities in two variables. Ax plus by is less than c, ax plus by is greater than c, or else ax plus by is less than or equals to c, or ax plus by is greater than or equals to c. These inequalities are called linear inequalities in two variables. How many variables? Two variables. Okay, then coming to the quadratic inequalities. If the inequalities are of the form ax square plus bx plus c is less than 0, okay, or less than or equals to 0. Okay, then or else ax square plus bx plus c is greater than 0 or greater than or equals to 0. These equations are called quadratic inequalities. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ?
quadratic inequalities. Quadratic inequalities. Okay, so these are some types which we are going to study in this session. A single variable, two variable inequalities, quadratic, cubic inequalities may also include in this session. Okay, so let us see about the symbols which are used in this particular chapter. ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, this symbol is called as less than. Okay, and this symbol is called greater than. Okay, then what about this symbol less than or equals? Less than or equals to. Then what about this symbol? This is greater than or equals to. Greater than or equals to. Okay, these are the most important symbols which are used in this particular chapter, and we already know about this symbol. This is called belongs to, and this one is called does not belongs to. And the next symbol is union. This is called union. Okay, and this symbol is called intersection. These are some symbols which we will use in this particular chapter. And coming to the use of brackets, this is most important. Use of brackets, we will be having two brackets here, open bracket as well as closed bracket. Open interval and closed interval. So what do you mean by open interval then? Suppose if I write x belongs to open bracket a comma b ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, it means ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ x such that x belongs to set of real numbers, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಬಟ್ x ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದೇ ಇದೆ ಇಂಟರ್ವಲ್. x lies between a to b excluding a and b. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you can take example x belongs to the open interval -1 to 5 ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಲ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? -1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 5 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ -1 and 5. This is the region where x lies ಅಂತ. ಈ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಈ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ x ಇರುತ್ತೆ. x lies in this region. Okay, then coming to the closed interval. Closed interval ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ? Suppose if I write x belongs to closed bracket a comma b
that implies x such that x ಹೆಂಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ x belongs to set of real numbers. x ಒಂದು real number ಇದೆ and x lies between a and b including a and b. a ಮತ್ತು b ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ an example, suppose x belongs to closed interval -3 to 4 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, that implies all this set of real numbers which are lying between -3 to 4. ಬಟ್ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ? we have to include these 3 as well as 4 and the numbers which are lying between 3 and 4. okay, x lies in this region ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ these are the two most important intervals which are coming in this particular topic. and ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು semi open semi closed interval. semi open semi closed intervals. For example, I will directly take an example. Suppose x belongs to open interval -2 to 5 closed interval ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. -2 ಯಾವ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ? ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. 5 ಗೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಅಂತಂದ್ರೆ we have to include 5 exclude -2. ಅಂದ್ರೆ -2 ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ 5 ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. and that is given by, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ ಅದನ್ನ? ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ if you write it on the number line -2 to 5, including 5 means we have to write the dark circle and excluding -2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ಸೊ x lies in this region. ಈ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ x ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? these are the brackets which will be used in the upcoming questions. Then we have to note that infinity and minus infinity are always used with open brackets. Infinity ಗೆ ಮತ್ತೆ minus infinity ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. this is the condition we are imposing on minus infinity as well as plus infinity. Suppose x belongs to all the set of real numbers which are less than 2 ಅಂತ ಬರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, x less than -2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ. all the real numbers excluding 2 up to the minus infinity. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ if you want to write this in interval form, then how will you write? x belongs to minus infinity to 2. ಯಾವ 2? -2. so minus infinity ಗೆ open interval, then -2 open interval. if you include this means if x is less than or equals to -2, then we have to include this 2 also. then we will get this as closed interval. that's it. Suppose if x is greater than or equals to -2 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. this if you write it on the number line, -2 include ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ equal to ಇದೆ. okay, you can move right side up to which? up to positive infinity. this can be written as x belongs to closed interval -2 to infinity. compulsory we have to write open interval for minus infinity as well as
plus infinity, we should write always open intervals. This you should keep in mind always. The number line representation. Coming to the number line representation, this you have learned in the primary section, right? So ನಾವು ಈ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಝೀರೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂತಿದ್ವಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವು, ರೈಟ್? So if I write the integers on the number line, -1, negative integers, -1, -2, -3, then -4, it goes like that. Okay, up to minus infinity. Negative real numbers irutte ee kade ella. Then ee kade bandri antandre positive real numbers. 1, 2, 3, 4 are the some positive integers. There are so many such type of integers up to positive infinity, plus infinity. Okay, suppose ಇದೇ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, x belongs to ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -2 to 4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. -2 to 4 ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -2 ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ -2 ಅಂಡ್ 4. -2 ಮತ್ತೆ 4 ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಪ್ ಟು 4, ರೈಟ್? ದೆನ್ the interval lies between -2 to 4, right? In this region our x lies ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. x ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ -2 ದಿಂದ 4 ವರೆಗೂ, set of all the real numbers ಅಂತ. Suppose if I need to find x belongs to open interval -3 to 2 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. In that case what I should do is, -3 ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ. -3 ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಆಮೇಲೆ 2 ಯಾವ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ ಟು 2 ವರೆಗೂ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ನಾನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ -2 to 4 ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ, -3 to 2 ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ರೀಜನ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ರೀಜನ್, ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಟ್ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? From this number line we can write it directly. ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -2 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಅದು 2 ವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ 2 ಯಾವ್ದು ಇಂಟರ್ವಲ್, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ intersection of these two intervals. This is how we use to solve the intervals on a number line. Yes, the correct number line representation for x less than 4. x less than 4, x 4 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ? ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮ್, x belongs to the interval -infinity to 4 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್? ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್.
ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇರ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇರ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಹೌದಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ +4 ವರೆಗೂ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ ಅಪ್ ಟು 4 ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 4 ಅನ್ನ he has not mentioned included or excluded, so we should not include 4 means open interval. ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ರೀಜನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 4 ಅಪ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್. Then coming to the next question, write the correct number line representation for x less than 8. How will you write x less than 8 in interval form? X belongs to minus infinity to 8 because less than ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. open interval ಹಾಕ್ರಿ. If you mark it on the number line, ಇಲ್ಲಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಈ ಕಡೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ x lies between -1 to 3 excluding -1 including 3 ಅಂತ. 3ಗೆ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀತೀರಿ? 3ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀಬೇಕಾ, ಆಮೇಲೆ -1ಗೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ open and this as open, close. Okay, this becomes closed and this is closed, open. Now you tell me which is the correct answer for this. We have to exclude -1, include 3. exclude -1, include 3. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. exclude -1, include 3. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ x belongs to closed interval -2 ಅಂತಂದ್ರೆ we have to include -2. 6ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಹೇಳ್ರಿ, -2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ 9 ಏನಾಗಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ 10 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, -2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, 6 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಗಿದೆ. 9 ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ 10 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. The next question is correct option represents. Okay, he has given the number line representation. Then we need to identify the interval. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 3 to 4 ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? 3ಗೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ 4ಗೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ.
ದೆನ್ 3 4 ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 to 5 ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ದೆನ್ 9 to 11 9ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ 11ಗೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ becomes the correct answer for this particular number line representation. And coming to the next question, write the correct number line representation for -2 to x lies between -2 to 7. So let me draw the number line. -2 here, 7 here. ಹೌದಾ? Then we should consider only 7 and we must not consider 7 here. Sorry, -2 here. So the interval of this represents or lies in this region ಅಂತ. ಈ region ಒಳಗಡೆ x ಇರುತ್ತೆ. This is the what number line representation for a particular interval. Then coming to the next question, write the number line representation for this x belongs to closed interval -1 to 9, open interval union, open interval 10 to 11, closed interval. Okay, so let me mark the numbers. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್, -1 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 9 ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 10, then comes 11, -infinity ಈ ಕಡೆ +infinity. ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ -1 ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. -1 ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 9 ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 9, ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ದ ರೀಜನ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 10 to 11, 10 ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, 10ಗೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 11 ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ x lies in these two intervals. ಇವಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, x lies in this region. Then coming to the common observation we should make during finding the solution of inequalities using wavy curve method. The first observation is, if we multiply the both sides in an inequality by a negative number, then the sign gets reversed. Sign ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ -3x is less than 4 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡು. -3x is less than 4. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೈ -2 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. -2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ minus into minus plus 3 2s are 6x. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ರೂಲ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ -2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -4 2s are -8 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೀಸನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸಪೋಸ್ 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3, ಕರೆಕ್ಟ್? 2 3ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ -4 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. -4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಿದು, -4 into 2 is -8, -4 into 3 is -12. Now you tell me
whether minus 8 is less than minus 12 or minus 12 is less than minus 8. minus 8 ಮತ್ತೆ minus 12 ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? minus 12 is less than minus 8. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 8 is greater than minus 12. ಹೌದಾ? This is why the sign of the inequality gets changed when we multiply the inequality by a negative number or a negative sign. If you multiply with minus 1 also, then also the sign of the inequality gets reversed. Okay, this is the first observation.